This is the second part for heart disease. సో హైపర్ టెన్షన్ అనేది ఇంకో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట. బీపీ ఫ్రీక్వెంట్గా చెక్ చేయించుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇనిషియల్గా బీపీ రైజ్ అయినప్పుడు పెద్దగా సిమ్టమ్స్ ఏమీ ఉండవు. సో యూ మే నాట్ ఈవెన్ నో దట్ యూ హ్యావ్ హై బీపీ అన్లెస్ యూ గెట్ ఇట్ చెక్డ్. సో యాజ్ అ జనరల్ రూల్ ఎవ్రీ 6 months, కానీ ఇంకా ఒకవేళ మీకు బీపీ డయాగ్నోసిస్ ఉన్నట్టయితే మోర్ ఫ్రీక్వెంట్ దెన్ దాట్. అండ్ మేక్ షూర్ ఇట్స్ అండర్ కంట్రోల్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ హైపర్ టెన్షన్, కంట్రోల్లో ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐడియలీ స్పీకింగ్ less than 120/80 ఉంటే బెస్ట్ అనమాట. మెడిసిన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ మీకు ప్రిస్క్రైబ్ చేసినట్టయితే మీ డాక్టర్ టేక్ దెమ్ యాజ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్. స్కిప్ చేయొద్దు డోసెస్ ఏవి కూడా. సాల్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది బీపీ మేనేజ్మెంట్లో. సో అది మీరు డెఫినెట్లీ ఒక థాట్ ఉండాలి మైండ్లో ఎప్పుడు కూడా, నేను సాల్టీ ఫుడ్స్ తింటున్నానా అని. అండ్ కీప్ ఇన్ మైండ్, చాలా వాటిలో సాల్ట్ మనకి ఉప్పు నోటికి తగలలేదు, టేస్ట్లో ఉప్పు తగలాలి అని ఏమీ లేదు. యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్లో, తర్వాత ఈవినింగ్ స్నాక్స్, మనం మామూలుగా స్టోర్ చేసుకుని తినే స్నాక్స్ రకరకాలవి విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్, వాటిలో కూడా దెర్ ఈస్ అ సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్. అండ్ జస్ట్ టు గివ్ యూ అన్ ఐడియా, మన డైలీ సాల్ట్ ఇంటేక్ హ్యాస్ టు బి less than 1 teaspoon. అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్ ఇంక్లూజివ్ అనమాట. ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద డే టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం తినే పదార్థాలన్నీ ఇట్లా కలిపి అంతకంటే ఎక్కువ సాల్ట్ ఉండకూడదు ఐడియలీ స్పీకింగ్. అండ్ దట్ ఈస్ అ వెరీ స్మాల్ అమౌంట్. అండ్ ఇన్వేరియబ్లీ మనం తినే సాల్ట్ అంతకంటే ఎక్కువే ఉంటుంది. సో వీలున్నంత వరకు మనం తగ్గించుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. హై కొలెస్ట్రాల్ ఇంకో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ హార్ట్ డిసీజ్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ గెట్ టెస్టెడ్. అగైన్ హై బీపీకి ఎలాగైతే చెప్పానో, కొలెస్ట్రాల్ కూడా ఇనీషియల్గా ఏమీ సిమ్టమ్స్, ఇనీషియల్గా కాదు అసలు ఇన్ జనరల్ పెద్దగా సిమ్టమ్స్ ఏమీ ఉండవు కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉన్నందువల్ల. బెస్ట్ టెస్ట్ ఏంటంటే దీనికి ఫాస్టింగ్ లిపిడ్ ప్రొఫైల్. ఒక 10 to 12 hour ఫాస్ట్, తర్వాత అంటే బేసిక్లీ నైట్ నుంచి మార్నింగ్ వరకు ఆ పీరియడ్లో ఏమి తినకుండా ఉండి మార్నింగ్ చేయించుకుంటే బ్లడ్ టెస్ట్, దట్ వుడ్ బి ఐడియల్. ఈ రిపోర్ట్లో లిపిడ్ ప్రొఫైల్ చాలా సింపుల్ టెస్ట్. దాంట్లో మనకి వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ కొలెస్ట్రాల్, టోటల్ కొలెస్ట్రాల్, ఎల్డిఎల్, హెచ్డిఎల్ అండ్ ట్రైగ్లిసరైడ్స్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వస్తుంది. అండ్ in detail I discussed about this in the high cholesterol topic, and go ahead and see that to get more information. సో బేసిక్ టెస్ట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, మీరు అవి చేయించుకున్నారా లేదా? ఒకటి ఫాస్టింగ్ లిపిడ్ ప్రొఫైల్, ఫాస్టింగ్ గ్లూకోజ్ ఆర్ హీమోగ్లోబిన్ A1C. ఈ పర్టిక్యులర్ టాపిక్ నేను టైప్ 2 డయాబెటీస్లో డిస్కస్ చేశాను. యూ కెన్ సీ దాట్ ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ మీకు గనక హైపర్ టెన్షన్, డయాబెటీస్ ఆర్ సర్టన్ అదర్ మెడికల్ కండిషన్స్ ఉన్నట్టయితే యూ షుడ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ అ బేస్ లైన్ ఈసీజీ ఒకటి, అండ్ స్ట్రెస్ టెస్ట్ మీ డాక్టర్ అడ్వైస్ చేసినట్టయితే అది కూడా. జస్ట్ వన్ క్విక్ నోట్, ఇండియన్ మేల్ లిపిడ్ ప్రొఫైల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, చాలా వరకు బికాస్ ఆఫ్ ద జెనెటిక్ మేకప్ ఆఫ్ ది మన ఇండియన్ పీపుల్, ట్రైగ్లిసరైడ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, హెచ్డిఎల్ తక్కువ ఉంటుంది, అండ్ కొలెస్ట్రాల్, ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అంటే బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది కొంతవరకు మన ఈ ప్రజెంట్ లైఫ్ స్టైల్, ద కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ వీ లీడ్, అంటే లిమిటెడ్ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ నో ఎక్సర్సైజ్, ఫుడ్ విషయంలో కంట్రోల్ లేకపోవడం, అండ్ ఆల్సో స్ట్రెస్, ఇవన్నీ కూడా దే సార్ట్ ఆఫ్ మేక్ దిస్ ప్యాటర్న్ ఈవెన్ వర్స్ అనమాట. అండ్ దిస్ ఈజ్ అ వెరీ బ్యాడ్ థింగ్ ఫర్ హార్ట్, బికాజ్ ఈ పర్టిక్యులర్ టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ఉన్నట్టయితే దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీస్డ్ రిస్క్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బ్లాకేజెస్ ఇన్ ది బ్లడ్ వెసల్స్ అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్? చాలా ఇంపార్టెంట్. బేసిక్లీ కొన్ని హెల్త్ కండిషన్స్ ఉన్నట్టయితే మెడిసిన్స్ తీసుకోవడం అనేది ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఎసెన్షియల్. అండ్ ఈ విషయంలో మాత్రం యూ నీడ్ టు keep in mind that find a physician who will actually listen to your concerns and address them properly. ప్రతి మెడిసిన్ మీరు వేసుకుంటున్న దానికి ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ప్రిస్క్రైబింగ్ దట్ మెడిసిన్, అండ్ ఆల్సో ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, ఇంపార్టెంట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. ప్రతి చిన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్ అవసరం లేదు, ది వన్స్ దట్ యూ నీడ్ టు బీ అవేర్ ఆఫ్, వాటి గురించి కనుక్కోండి. అండ్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ దట్ ఈ కొత్త మెడిసిన్స్ ఏవైతే అవైలబుల్గా ఉన్నాయో వాటికి చాలా వరకు, అంటే ప్రతి మెడిసిన్ కని చెప్పలేం కానీ చాలా వరకు దెర్ ఆర్ చీపర్ అండ్ యాజ్ ఎఫెక్టివ్ జెనరిక్ ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్స్ అనమాట. అంటే సేమ్ కాంపోజిషన్ వితౌట్ ద బ్రాండ్ నేమ్ ends up being cheaper. సో అవి అట్లాంటివి అవైలబుల్ ఉన్నాయా,
ఉంటే అదే సూటబుల్ ఫర్ యూ, అది కూడా మీరు కనుక్కోండి. బికాస్ ఫినాన్షియలీ దట్ విల్ బీ అ బిగ్ హెల్ప్ ఫర్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. కాస్ట్స్ తగ్గుతాయి కాబట్టి. అండ్ యాజ్ అ మెన్షన్, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి ఎంక్వైరీ చేయండి. సో బ్రీఫ్లీ హార్ట్ అటాక్కి ఏంటి సిమ్టమ్స్, అండ్ జస్ట్ సో యూ నో, నేను హార్ట్ అటాక్ ప్రెజెంటేషన్లో దీని గురించి ఇన్ డీటెయిల్ డిస్కస్ చేశాను. సో యూ కెన్ వాచ్ దాట్ ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ అంటే ఇట్స్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ మెనీ వేస్. సో జాలో కానీ, ఆర్మ్స్లో ఈదర్ సైడ్, స్టమక్లో ఆయాసంతో పాటుగా ప్రొఫ్యూస్ స్వెటింగ్. అండ్ ద సిమ్టమ్స్ ఆర్ నాట్ యూజువలీ, అంటే ఒక సెకండ్ 2 సెకండ్స్ వచ్చి వెళ్ళిపోయే టైప్లో ఉండదు టిపికల్గా. దే యూజువలీ లాస్ట్ అ ఫ్యూ మినిట్స్ ఆర్ లాంగ్. ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేయాలి? ఆబ్వియస్లీ అంబులెన్స్కి కాల్ చేయాలి, సో దట్ యూ కెన్ గెట్ టు అ హాస్పిటల్ ఇమ్మీడియట్లీ. అండ్ మీకు ఆస్పిరిన్ అలర్జీ కనుక లేకపోతే, అండ్ ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ ద సిమ్టమ్స్ యూర్ హ్యావింగ్ మైట్ బీ ఫ్రమ్ అ హార్ట్ అటాక్, you should chew one aspirin 325 milligram tablet immediately. అండ్ ఒకవేళ మీ డాక్టర్ ఆల్రెడీ మీకు అడ్వైస్ ఇచ్చినట్టయితే ఇలాంటి టైంలో ఏం చేయాలి అని సర్టన్ మెడిసిన్స్ కూడా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. అట్లాంటివి మీకు ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చి ఉన్నట్టయితే ఇంతకుముందే, యూ షుడ్ ఫాలో దట్ అడ్వైస్. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ ఇస్ దట్ ద టైమ్ ఈజ్ ఆఫ్ ఎసెన్స్. డు నాట్ డిలే, అంటే తగ్గిపోతుంది అన్న దీంతో డోంట్ కైండ్ ఆఫ్ డిలే ట్రీట్మెంట్. సో గో టు the nearest hospital that has emergency room and minimum facilities in a hospital ki you should be going in an ambulance preferably. So 108 service in chala states in India lo available ga undi, so that can be utilized for this purpose. This is it for this presentation. Thank you.